حتى لاقي الفانكشن وكفي فيها الاكسرسايز بعد صار ما كتير فات الكونسبت براسي. Of course, once we start the exercises, you'll get ahead. سير سؤال. Shoot. سير اليوم يعني عم بسأل اليوم ممكن نحن نوقف شيء at 1؟ Why is that? because هلا أنا عم بحكي من عندي سير، يعني عم بحكي عني. إذا بدك تكفي أكيد يعني أكيد ما بمنعك أنا، بس لأنه I have to يعني اليوم طلبوني من اليونيفرسيتي كرمال أعمل الأوراق عندهم خلص كل شيء. So I have to be there at 1. طيب هلا لكن ما بناخذ بريك، بنكفي وبنوقف at 1. طيب سير. Thank you so much. Is it okay with the others? أكيد إذا ما بدهم عادي سير برجع بحضر الريكوردينج. لا أكيد we're all سير for مش one and مشكلة أبدا. we're all for one and one for all. سو أنا ما بتفرق معي. سير هيدا لايلا شو أكثر من العادة. كل ما تحكي الصوت كتير بيطلع غلط. شو رايك؟ Okay. طيب in that case guys let's hit the road. Let's start to finish. سير هودي حطيتهم على التيمز هودي الاكسرسايزز. لا هلا صار عندكم. اوكي على الواتساب. طيب let's start this exercise. First question. Just waiting for the whiteboard to open. Okay. The exercise starts with first question, part A, exercise 6. I'm going to start now. Verify that integral of ln x dx is x ln x minus x plus k. Okay. I think it's more than obvious. Those who think about integrating, it's not wrong, but it's always easier to derive instead of integrating. So we can simply prove that x ln x minus x plus k prime is ln x. يعني نسوي just x minus x plus k. اوكي اكيد لانه اذا بدنا نعمل integration which is not wrong مش غلط نعمل integration بس لشو ما اهين على طول نعمل derivation. So as for this guys هيدي هي u times b مظبوط؟ مظبوط سير. اوكي. So v prime is 1 over x. So let's derive it. So x ln x minus x plus k prime equals u prime v يعني ln x minus v prime u يعني 1 over x times x plus the derivative of k which is 0. مظبوط؟ مظبوط.
Is it shared? Am I sharing my? Yes, I am sharing my screen. Yes, Yes, sir, sir, you you are. are. Yes. Very good. Which is equal to ln x minus 1 plus 1 minus 1 minus 0, which is ln x. And then we have the result. Hence the result. Part 2. Let's consider the differential equation. You know what? Let me do something. مشان ما كل شوي روح واجي واجي وروح. بعمل part A لحاله بالأول. I think it's easier like this. حاج كل شوي افتح هاي وافتح هيديك هيك بضل احيانا. Okay. Part 2. We consider the differential equation xy prime plus y equals minus 1 minus 2x minus 2 ln x. And they gave me the indication z equals x, y. Since it's not the easiest differential equation, as we said, Shanti, what do? We follow the Sir, steps of the هلا exercise. مظبوط. هلا نعمل steps. ديريفاتيف تبع الزد. مظبوط. يعني أول شيء بدنا نكتب z equals what? y equals z over x. So y prime is u prime v minus v prime u over x squared. سر مظبوط. هذيك المرة. مثل هذيك. هلا let's replace it. Replace x, y prime by their values. We get هيدا أكيد part A. Yes. We get xy prime يعني x times z prime x minus z over x squared plus y, which is z over x, equals minus 1 minus 2x minus 2 ln x. اوكي سر بنشيل اكس واكس. هلا لازم على طول ماجيكلي كل شيء يكون هين. اوكي، بنشيل x واكس بتصير شو بتصير؟ بتصير x z prime minus z plus z over x equals minus 1 minus 2x minus 2 ln x. مظبوط؟ يس سر. مظبوط. ليش cross multiply؟ ما راحوا كلهم، شو بك؟ You can فيك تعمل cross multiplication بس تطلع z prime equals minus 1 minus 2x minus 2 ln x, as simple as that. اوكي. ثانية حتى لو سر بس هون even شو if عملنا؟ ماشي I took out the z to z. You know what? انا فهمت ألسا، ما هي راحت الماينس زد والبلس زد بقي اكس خلص زد. نيفر مايند. بيبقى اكس زد برايم اوفر اكس، فبشيل الاكس وبشيل الاكس فبيبقى زد برايم. اوكي ديل. 100%. This is what I wanted to say. يعني z prime equals minus 1 minus 2x minus 2 ln x. هلا I found z prime. أنا شو بدي أرجع ألاقي؟ بدك تحولها للواي. بدي الاقي الزد. قبل ما احولها للواي بدي الاقي الزد. يعني معناه انتي ديريفاتيف. مظبوط. هلا الماينس 1 شو بتصير؟ وريبليس بالجيفن بعد ما نجيبها. مش مظبوط.
انا بدي الاقي الزد اللي هي الانتي ديريفاتيف مثل ما انتم قلتوا. جود. الماينس 1 شو بتصير؟ ماينس ماينس اكس برافو. ماينس اكس سكويرد صح. ماينس 2 minus 2 into لا guys we found integral of ln x like ويني in part 1 like ويني شفتوها؟ we replace يعني x ln x minus x فهمتوا؟ يس سير. يعني x ln x minus x خلصت على الآخر. finally z equals minus x squared minus 2x ln x plus 2x. أكيد تعرفوا إنه تطلع x minus x squared minus 2x ln x and this is the final result. مظبوط شباب؟ okay. هلا now replace بالquestion. في غلطة صغيرة بعد. شو هي؟ غلطة صغيرة يعني منا كتير واو بس إنه هون I forgot to add sir. the constant. لأنه when you integrate you add the constant. ما هيك شانتال؟ Yes. Very good. هلا قالوا لنا coordinates. هلا لا قبل. ايه بقى now سوري كنت عم replace تحكيني شيء قبل بس هلا لشلت ميوت. ايه عم بقول لك انا انه في البلس A على طول when we integrate we add A. هلا نحن we found Z ليش بيكون في the كونستنت؟ exercise is to find Y. مظبوط نحن لقينا Z بس نحن اصلا the problem is to find Y. كيف بنلاقي ال Y؟ Y equals شو؟ مش Z over X؟ مظبوط we replace that 100%. لكن شو بتصير هيدي؟ بتصير x minus x squared minus 2x ln x plus a كلها over x. هلا بدي الاقي ال a to find a I need an information. مظبوط؟ تعطينا بوينت ونبدلهم بالاكس شو هي we replace شو هي like وين الانفورميشن شفتوها؟ for x equals to 1 you see it like وين yes for x x equals to 1 y 0 100%. so النقطة هي 1 0 مظبوط. so I النقطة هي the point I is replace 0 يعني بتصير 1 minus 1 squared minus 2 ln 1 plus a over 1 يعني 1 minus 1 minus 2 ln 0 plus a ايه over 1 equal 0 بتصير يعني a a over equal مظبوط a over 1 equal 0 يعني a equal. هلا شانتال وصلت للاكسرسايز اللي ببلش بالاف اوف اكس. نعم سوري finally that's okay حبيبي. f of x equals x minus x squared minus 2x ln x over x اللي هي أكيد ملاحظين هي 1 minus x minus 2 ln x. مظبوط. نعم. Okay. هلا we go back to the exercise. شفتوها للF رجعوا اعطونا اياها guys مشان ما نضيع. Yes. Very yes. good. Okay. Let's do part B هلا.
And now we part B. Very good. Let's consider the function سموها هن g of x. No big deal. No big deal. يلا g of x equals part B. one minus x minus 2 ln x. خلص يعني First صار question. فانكشن عادية صار زاد شيء 100% هيدا اللي قلت لكم اياه. Limit of g of x when x tends to 0 x greater than 0. So 1 يعني minus 0 100% which is equal to plus infinity. مظبوط؟ Yes. مظبوط. Very good. Limit of g of x when x tends to plus infinity now. It's 1 minus infinity, which is minus infinity. So far, so good. Yes. Yes. G prime of x, guys. It's Okay. We minus did 1 minus Yeah, 1 man. minus 2 over x. over x, which is obviously with no assumption always negative. لأنه x is always positive. صح؟ Positive. Yes. Yes. هلا اللي ما انتبه وبده Okay. يعمل common denominator كمان بيطلع معه always negative. ما تعتلوا هم. It's the same. Okay, guys. Okay. Hence the table of variations of g لأنه هن بدهم إياه. G prime of x always negative. G x always decreasing. At plus infinity, minus infinity. At 0 it's plus infinity. أكيد بتتوقعوا إنه يطلبوا منا الساين. مظبوط؟ Correct. مظبوط. Okay. G of 1 guys راح تطلع على الكالكوليتر 0. لا يكون G of 1 هي 1 minus 1 minus 0 يعني 0. هي بس سوري ليه نحن قررنا G of 1؟ هن قالوا لنا look at the okay. question. هن قالوا لنا ما- calculate. Okay. never mind. Yes. ما سرعة my phone فايتين الكلمات ببعضها so I can't really. look at the, that's okay. Look at the شو اسمه. Look at the Yes. هلا شفتها sir. Thank you. okay. Okay. Yes. Calculate G1. يعني هي بتقطع بالوان. يعني بأول بارت بوزيتيف وثاني بارت بتكون نيجاتيف. ممتاز. برافو عليكم. Hence the sign of g of x positive then negative. And obviously you predict that the function f of x بده يكون derivative f prime of x خاصة بال g of x. مظبوط؟ Yes. مظبوط. 100%. Let's continue to the function f of x. Okay. Yeah. Okay, guys. F of x
we copy f of x هي x plus ln x over x squared. اوكي اي بارت هلا؟ بارت 3 لا مش بارت 3 بارت 2 limit على الزيرو at plus infinity واسمتوت. يلا guys limit of f of x as x tends to 0, it's 0 minus infinity over 0, which is minus infinity. Hence, x equals to 0 an asymptote, correct? Yes. Very Yes. good. Let's move on to the limit at plus infinity. Limit of f of x as x tends to plus infinity plus infinity over plus infinity. يعني شو بنعمل هون؟ Orbitals. برافو Orbitals Orbitals rule. يعني equals limit of 1 plus 1 over x over 1, which is 1, correct? Yes. Yes, sir. So we deduce that y equals to 1 is a horizontal asymptote. And this was part 3. Part 2, guys. Part 3, calculate f prime of x. وأكيد we predict that f prime of x راح تكون خاصة بال g of x. Let's copy f prime f x plus ln x over x squared x plus ln x over x squared. So the shape is u over v, and v prime equals yes. Good. Let's continue. يلا شو بتصير ال f prime of x؟ يعني بدنا نعمل u prime v مظبوط u prime يعني v x squared minus v prime u over v squared. over v squared x squared plus x minus 2x squared minus 2x ln x كلها over x power 4. It's very simple guys. لاحظوا انه راح تطلع x minus x squared minus 2x ln x over x power 4. Yeah, we remember this guys. يعني هي g of x over x power 4. مظبوط؟ Yes, sir. 100%. هيدي ال f prime of x معناتها it has the same sign as g of x. So f prime of x has the same sign as g of x, which is something that we found previously. نعم. ننقل تيبل من فوق. نرسم تيبل. Table of variations.
Yeah. بس سير Plus وماينس. Yes. هون بالاكسرسايز كاتبين g of x equals 1 minus x ايه. بدل x square. اوكي. فهمت عليك يعني we should simplify يعني 1 minus x minus 2 x over x over 3. الماستر شو صار هون؟ Actually we forgot to simplify by x, that's all. اوكي. And this is the table of variations of f. f of 1 guys بعتقد ما بدها calculator فينا نعملها f of 1. It's 1. في شيء غلط ايه. f of 1 الثيتا طلعت معي y is equal to 0 horizontal asymptote مش 1. لكن بس نحن عاملين شيء غلط لكن بالlimits I guess. بتعرفي شو ما هي بالديريفاتيف ايه بالديريفاتيف هي مش 1 هيدي over to x ما هيك؟ Yes. ايه معقول انا في شيء غلط لانه y equal 0. anyway ظبطناها هلا. So here we have 0 not 1. Here we have 1. Very good. ليه شو صار؟ ماشي الليمت هي نعم، 0 مش 1. الليمت هي 0 مش 1. calculate the exact value of f of e. هون انتبهوا guys. The exact value of f of e. f of e هي e plus ln e over e squared. e plus ln e over e squared. يعني اللي بيحطها e plus 1 over e squared هيدا اخذ العلامه. اللي بيلاقي الابروكسيمت فاليو بياخذ 0 لانه هنا بدهم exact value else يعني ما فينا نحط 2.7 محل الاي. اوكي. اوكي. بدك لوريون هيك. Yes. Of course you keep it e plus 1 over e. اوكي. Very good. Now بيرجعوا بيقولوا لنا draw the curve يمكن part 4. Draw the curve. يلا let's draw it. At 0 تطلع لل 1 if you place the point 1 and this will be the curve. Good. So رسمنا الكيرف وخلصنا. بيرجع next question. Use an integration by parts to calculate ln x over x squared dx. أي part 5. سير بس مش تطلع فيها بارت 4 مو معروف. Yes. اوكي ماشي.
ما تنسوا integration by parts يعني بدي اسمي u prime والv برايم صح؟ شو نعم. بنسمي اجمالا v بنسميها على طول هلا. للن مظبوط؟ نعم. واليو برايم اليو هي برايم هي 1 البولينوميال. over x squared صح 100%. يعني اليو هي minus 1 over سير فيك تطلع ثانية على التيبل. yes. ثانك يو. good اوكي بترجع شو بتصير الفورمولا كلكم حافظينها للفورمولا اكيد هي u times v minus Times integral V of v minus prime the- u Yes. يعني u times v يعني minus ln x over x minus integral of v prime u يعني 1 over x times minus 1 over x dx which is in fact minus ln x over x minus integral of or plus 1 over x squared dx. Finally بتطلع minus ln x over x minus 1 over x plus 8. Okay guys, Okay. Okay, sir. and hence we found the integration by parts of this expression. Hold on a sec, just give me 1 second guys. Of course. Okay, sorry guys, I'm back. So خلصت, we found the integral of this integration by parts. We found it. أكيد ملاحظين إنه part 6a is not يعني part 6 كله منه مطلوب منكم. هذا شيء ما مش لازم مش ضروري تعرفوه. انفرس فانكشن هو مش لازم نعمله. inverse function. بس أنا بزيد سؤال من عندي إذا بدكم. بصير calculation of area هيك. Okay. ماشي. اوكي فينا نزيد سؤال من عنا. extra calculate the area of the domain limited by c x prime o x and the two lines x equals 1 and x equals e. First of all, let's locate this domain. If we locate x equals 1 و x equals e على الفيجر, إذا على الفيجر بنرسم x equals 1 و x equals e بيطلعوا هيدا x equals to 1 وهيدا تنقول x equals e. And the domain that we have to find the area is this one. مظبوط؟ Yes, sir. شو Yes. بيطلع؟ لا Curve لأنه above الكيرف minus هي curve below. 100% تطلع الكيرف above minus curve. يعني oh my god, what did I do? On area integral between 1 and e
curve above يعني f of x dx يعني integral between 1 and e شو هي ال f of x دخلك؟ نسيت. هي x plus ln x over x squared Yes. يعني x plus ln x over x squared وهلا بعدنا ملاقيين الانتجريشن تذكروا تبع تاني وحده. مظبوط. هلا اول وحده it's very easy. اول وحده very easy اللي هي 1 over x اوكي Yes. dx اوكي اول وحده هي ln x هيدي بتصير ln x وهيدي we found it previous. تذكروا وين لقيناها لك وينيه وهيدي this one لقيناها هون. you see Yes, sir. Yes. يعني بتصير minus ln x over x minus 1 over x between 1 and e. بذكركم انه ما هون ما بنحط plus a لانه عندنا boundaries and we straight away move on to this expression. تطلع ln e يعني 1 minus 1 over e minus 1 over e minus if you replace x by 1 تطلع minus 1 وfinally تطلع 2 minus 2 over e units of area. Okay? Yes, sir. Okay. Very good. Now I have another exercise that I think, okay, this is it. I'm gonna send this exercise now. Just give me, we're gonna take a very short break. I have to do something just for 5 minutes and we come back, okay? Okay, sir. We will stay in the meeting.